Okay students, in the last class you have learnt the hard words from the poem Digging. So what is the poem that we have learnt? It's Digging. And who is the poet? Seamus Heaney. So which country does he belongs to? He is an Irish poet. He is an Irish poet. Okay. So let's learn about the poem now. Seamus Heaney, he is a poet and a playwright too. That means he writes dramas. So what is he? He is a playwright. He writes dramas too. Okay, so in this poem, he is describing about the traditions of employment, how it is changing from one generation to the other. So the poet in the beginning of the poem was sitting at a window. Where is he sitting? He is sitting at a window. Okay, and he is having a pen in his hands like this. He is holding the pen in his hands like this. I know that all of you used to do like this when you are having no work. So this is the squatting of the pen. So he is squatting the pen like in between his two fingers, and he is thinking something. So when he is thinking something, he felt the pen as if a gun. I don't know why this image has been used by the poet here, but he says that he felt the pen as a gun. And now he started to get into his past. He is sitting at a window. He is having his pen in his hands, in both the fingers, in between the fingers, and then he started to think about his past. He remembered his father. So first he remembered his father. He says that he listened some squatting sound, some sound underneath his window. Actually, it's not from his underneath his window, it is in his mind the sound is coming. The sound is coming from his mind. Then he says that I listened some squatting noise below the window, and from this he remembered the noise made by his father when he was a child. When he was a child, the father used to dig. He used to dig the land that is gravel, filled with gravel. So he used to dig gravelly ground. So the poet was sitting at the window, and he is just having his pen in between both the fingers. He is just moving the pen and he is thinking about something. When he was thinking about something, he heard a noise, and that noise is made beneath his window, and he immediately started to remember his father. His father used to dig the land. How he used to dig the land? The land was so hard to dig. It was a gravelly ground. It was a ground filled with all the gravels. It's not easy to dig the land. Then what he used to do is, he just insert his stand on the lug. I told you what a lug is. He stand on the lug, and he started to make all his effort to pull the land, to make the land to be opened. And thus he started to dig the land. And after digging the land, he will find, after digging for a long time, they will find hard and cool potatoes. So, for the sake of the potatoes, the father used to dig the land that is filled with gravel. And this land is not very much easy to dig. It's a very hard thing, and he used to use all his energy to dig the land. That is, he stand on the lug and he uses all his energy to pull the land or to open the land, and thus at last he used to receive hard and cool potatoes. So maybe that is their food at the time. Maybe it is the only food of the poet in those days. So he remembered his father. His father used to dig potatoes. So what is the occupation of the father? The father's occupation is to dig for potatoes. moment he remembered his father, his mind again went to his grandfather.
The next person that he remembers is his grandfather. His grandfather too used to dig. He too used to dig to earn his livelihood. That is his occupation. But what he used to dig? He used to dig for turf and peat. So the father used to dig for potatoes. After doing a lot of work, he receives potatoes. And the poet still feels the touch of hot, cool potatoes in his hands when they were taken away from the land. The fresh, cool potatoes, he says. But they are very hard. And the next, he remembers about his grandfather. The grandfather used to dig. He too had the habit of digging, or it is his occupation. Digging is his occupation. But he doesn't dig for potatoes. He digs for turf and peat. He digs for turf and peat. While he was doing this activity, the poet used to carry milk in a bottle. He used to carry milk for his grandfather in a bottle. The bottle doesn't have a cork also. It doesn't have any closed cap. He used to put a newspaper on that and carries the milk in his hand in a bottle to the grandfather. The grandfather always digs at Toner's bog. He did his work at Toner's bog. The grandfather was digging at Toner's bog. As a small boy, as a kid, Seamus Heaney used to carry a bottle of milk which is closed with a newspaper, and he used to carry that to his grandfather. And this grandfather then takes all the milk. He drinks all the milk. He never leaves not even a single drop inside the bottle. That means that is the only food given for the grandfather while he was doing the work of dig. Okay, when he was doing the work of digging, he was not giving anything else than the milk that is carried by Seamus Heaney as a kid, as a boy. And he drinks all the milk and then he resumes his work. He started to do his work again. Malli tavadam prarambhistadu. At last, he is the one who dug a lot much of turf and peat than anybody else in that place. వాళ్ళ ఊర్లో ఇంకెవ్వరూ తవ్వనంత ఎక్కువగా గ్రాండ్ ఫాదర్ టఫ్ అండ్ పీట్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేవాడు అనమాట. అండ్ దస్ ద గ్రాండ్ ఫాదర్స్ జాబ్ ఈస్ టు డిగ్ ఫర్ టఫ్ అండ్ పీట్. ఓకే, అగైన్ రిమెంబర్ ద ఫాదర్ యూస్డ్ టు డిగ్ ఫర్ పొటాటోస్. The grandfather has been used to dig for turf and peat. These two things he used to dig, and now he is relating digging to his own self, that is to Seamus Heaney. He is a poet. He doesn't dig for potatoes or he doesn't dig for turf and peat, but he digs for ideas. He digs for ideas that can turn into a poem, that may make him into a poet. Okay, he digs for ideas in his mind. So the pen is like a gun. It's like an instrument. Okay, now I started to relate from the first line. He said that the pen is in his hands. He felt it as a gun. It's not a gun actually. It's an instrument used to dig his thoughts in his brain. Okay, so he is also digging. The poet is also digging, but he is digging in some other way, in a different way. And this digging is to dig for the ideas, to make him to be a poet. So poet కావాల్సిన దానికి కావాల్సిన ఐడియాస్ కోసం ఇతను కూడా డిగ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో హీస్ డిగ్గింగ్ ఫర్ లెటర్స్ ద అదర్ వే. స్టూడెంట్స్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ద లెటర్స్ అంటే ఏదో లెటర్ రాయడం అనుకోవద్దండి. అక్షరాలు మంచి మంచి పదాల కలయికే ఒక పోయం అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా పదాలని కలపడానికి ఇతను డిగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ద త్రీ పీపుల్, ద poet, his father, his grandfather, all the three are digging, but for different things. Maybe their occasion is to dig, but the poet's avocation is to dig. Remember the two different words, occasion, avocation. So what is occasion? Occasion means when we do something for our livelihood, for our food, then it is considered to be occasion, vritti. Avocation means hobby.
which gives us pleasure, which makes us to be happy, then it is considered to be avocation. The poet's occasion and avocation are digging, whereas the two persons, the father and the grandfather, took digging as occasion only. It's not their avocation. Okay, so in this way the poet employs a lot of images in this poem, and he remembers that he was sitting at the window, he listens to a sound, and that was not a real sound, that was a sound heard by him in his childhood, and that was again coming to his brain, and thus he started to dig. From this place he started to dig. What he started to dig? His thoughts. తన ఆలోచనలను డిగ్ చేయటం మొదలుపెట్టినాడు. సో పొయట్ ఎవరు? సీమస్ హీనీ. హీఈస్ అన్ ఐరిష్ పొయట్. ఒకరోజు కిటికీ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు. తన పెన్ని ఇలా రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టుకొని ఉన్నాడు. పెన్ని అతను గన్ లాగా ఫీల్ అవుతాడు. మొదట మనకి ఎందుకు అనేది ఏం క్లియర్గా చెప్పడు. ఆ తర్వాత ఏం చెప్తాడు? పెన్ని అలా పట్టుకొని కూర్చొని ఉంటే అతనికి ఒక సౌండ్ వినిపించింది అంటాడు. ఎక్కడి నుంచి ఈ సౌండ్ వినిపించింది అంటే అతని కింద వైపు నుంచి అంటాడు. కానీ అది అక్కడిది కాదు, అతని మనసులో నుంచి వచ్చిన సౌండ్. ఏమని? ఎవరో బలంగా తవ్వుతున్న సౌండ్. ఎవరు తవ్వుతున్నారు అన్నట్టుగా చూసినాడు. అది అతని ఫాదర్. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇతను? ఇప్పుడు పాస్ట్లోకి వెళ్ళాడు. తన పాస్ట్లో ఫాదర్ రోజు తన ఫుడ్ కోసం వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ పెట్టడానికి అతను నేలని తవ్వేవాడు. ఎలా తవ్వేవాడు? బలంగా గుణపంతో తవ్వుతూ ఉంటే అది లోపలికి వెళ్ళేది కాదు. ఎందుకంటే ఆ నేల గ్రావెలీ గ్రౌండ్ కాబట్టి గుణపం లోపలికి వెళ్ళేది కాదు. అప్పుడు అతను ఏం చేసేవాడంటే గుణపాన్ని ఇలా పెట్టి దానిపైన ఎక్కి నిల్చుకొని తన కొయస్ బూట్తో ఉన్న కాలితోనే గట్టిగా నొక్కేవాడు. అలా ఆ ల్యాండ్ ఓపెన్ అయ్యేది. ఆ తర్వాత అతని లోపల ఉన్న హార్డ్ అండ్ కూల్ పొటాటోస్ని కలెక్ట్ చేసేవాడు. వాటిని చిన్న పిల్లలుగా ఉన్న ఈ పోయట్ చేతిలో పెట్టేవాడు అనమాట. ఆ టచ్ ఇప్పటికి కూడా అతను ఫీల్ అవుతున్నాడు. స్టిల్ హీస్ ఫీలింగ్ ద టచ్. సో ఆ తర్వాత ఇవి గుర్తు తెచ్చుకుంటే అతనికి గుర్తొచ్చింది తన బాల్యం ఎంత కష్టంతో గడిచింది, ఫాదర్ ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరికేది అనే దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ తన గ్రాండ్ ఫాదర్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. వీళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా డిగ్ చేసేవాడు. అతనికి కూడా డిగ్గింగే అతనికి కూడా లైవ్లీహుడ్ని ఇచ్చేది. అయితే ఇతను ఎక్కడ డిగ్ చేసేవాడంటే టోనస్ బాగ్. బాగ్ అంటే మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా, లోయ, వ్యాలీ. సో టోనస్ బాగ్ అంటే డోనర్ అనే ప్లేస్ ఉండేటటువంటి లోయలో తవ్వేవాడు. అయితే ఇతను దేనికోసం తవ్వేవాడు? టర్ఫ్ అండ్ పీట్ కోసం తవ్వేవాడు. మేబీ ఇట్స్ యూస్డ్ యాజ్ సంథింగ్ టు వార్మ్ ద రూమ్స్ ఆర్ ఫర్ కుకింగ్. ఓకే, అండ్ సో హీ యూస్ టు డిగ్ ఫర్ టర్ఫ్ అండ్ పీట్. అలా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ తవ్వుతూ ఉంటే ఈ చిన్న పిల్లవాడైన సీమస్ హీనీ ఒక బాటిల్లో పాలు తీసుకెళ్ళేవాడు. ఈ బాటిల్కి కాక్ కానీ మూత కానీ ఏమీ ఉండేది కాదు. ఒక న్యూస్ పేపర్తో క్లోజ్ చేసుకొని బాటిల్ పట్టుకొని తీసుకెళ్ళేవాడు అనమాట. వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆ బాటిల్లో ఉన్న ఒక్క చుక్క పాలని కూడా వదలకుండా తాగేవాడు. ఎందుకంటే అతనికి అదే ఫుడ్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఎల్స్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు అట్ట పావర్టీలో ఉండేవాళ్ళు అని మనకి వర్డ్స్ ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఇంకేమీ ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మొత్తంగా తాగి సాయంకాలం వరకు చాలా కష్టపడి టర్ఫ్ అండ్ పీట్ని కలెక్ట్ చేసేవాడు. అతని ఇంటికి తీసుకొని వస్తే ఈ టర్ఫ్ అండ్ పీట్ ఆ ఊర్లో ఇంకెవ్వరూ అంత ఎక్కువగా తవ్విండేవాళ్ళు కాదు. అంత ఎక్కువగా కష్టపడేవాడు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ పోయట్ చెప్తాడు, ఇప్పుడు నేను కూడా తవ్వుతున్నాను అంటాడు. అయితే ఇప్పుడు దేన్ని తవ్వుతున్నాడు? అతని ఆలోచనలను తవ్వుతున్నాడు, తన భావాలను తవ్వుతున్నాడు, అక్షరాలని తవ్వుతున్నాడు. ఈ తవ్విందంతా కలిపి ఒక అందమైన పోయట్ రూపంలో రాస్తున్నాడు అనమాట, పొయం రూపంలో. అలా బయటకు వచ్చిండే పొయమే మన డిగ్గింగ్. సో ఈ పొయంలో ఇతను ఏం చేశాడు? మంచి ఇమేజెస్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. పొయంలో టోటల్గా పొయట్ ఏ విధంగా స్పీకర్ అంటే అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ పొయటే స్పీకర్, నరేటరే స్పీకర్, మనకి ఇది ఆబ్వియస్గా అర్థమవుతుంది. సో స్పీకర్ ఏ విధంగా కష్టపడి తన భావాలని బయట పెట్టగలుగుతున్నాడు అనే దాన్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా పొయట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అండ్ దస్ వి లర్న్ ద పొయం డిగ్గింగ్. డిగ్గింగ్ అనే ఈ పొయం మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.